Today we are going to discuss about the network topology. What is meant by topology? Topology means geometric representation of how the computers are connected to each other. There are different types of topology: mesh, star, bus, ring, tree, and hybrid. These are the different types of network topologies: bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, tree topology, and hybrid topology. Okay, then let's see each one. Here first is mesh topology. Each device is connected to every other device on the network through a dedicated point-to-point link. The link only carries data for the two connected devices only. And if there are n devices in the network, then each device must be connected with n-1 devices of the network. Therefore, the number of links in a mesh topology of n devices would be n into n-1 divided by 2. Okay, so each device is connected to every other devices on the network through a point-to-point link. So here this is a link that connected between these two devices or nodes. So if there are n devices then in the network, then each device must be connected with other n-1 devices. Suppose there are 3 nodes. So here n is equal to 3. Okay, so this one will be connected to this 2, this one will be connected to this 2. So there are n devices and each device is connected to n-1 devices. That means each device connected to other 2 devices, that is n-1 devices. Okay, then the number of links in a mesh topology of n devices would be n into n-1 divided by 2. Let's see an example. Here we have 4 nodes, or we can say 4 devices. So here we can say n is equal to 4. Okay, so 1, 2, 3. Each device is connected to other 3 devices. So we can draw like this. And also from this node we can connect it to other 3 nodes like this, and we have already connected this one, so there is no need to consider it again. And for this one, this is also connected to this. Okay, so now you can count the number of links. How many number of links are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 nodes are there, 6 links are there, right? So from this equation, how we can calculate? 4 into 4 minus 1, that means 4 into 3 divided by 2. So this will be like 2, 2. So 2 into 3, that means 6. From this we can calculate there are 6 links. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഡിവൈസും മറ്റ് എല്ലാ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ n ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് n-1 ഡിവൈസുമായിട്ട് ഈ ഒരു മെഷ് ടോപ്പോളജിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4 ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ ഓരോ ഡിവൈസും ബാക്കി 3 ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? n into n-1 divided by 2. Suppose if it is 4, then 4 into 4 minus 1, that is 3. 4 into 3 divided by 2, that means 12 divided by 2 is equal to 6. So we can say there are 6 links. Okay, adana mesh topology ennu parayunnathu. Next is the advantages of mesh topology. No data traffic issues, as there is a dedicated link between 2 devices. The link is only available for those 2 networks or devices. Then the reliable and robust, as failure of one link does not affect other links, and the
communication between other devices on the network. Then secure, it is secure because there is a point-to-point link, thus unauthorized access is not possible here. Okay, then the fourth one, fault detection is easy. So there are 4 advantages. First one എന്താ, ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇഷ്യൂസ് ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ഏതൊരു 2 ഡിവൈസസും തമ്മിലൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസും വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് റിലയബിൾ ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് ആസ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് അതർ ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അതർ ഡിവൈസസ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിനെ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാലും അത് എൻ്റയർ നെറ്റ്വർക്കിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലയബിളാണ്, വളരെ റോബസ്റ്റിക്കുമാണ്. ഓക്കെ. Then third one, secure because there is a point-to-point link, thus unauthorized access is not possible. അതായത് ഏതൊരു 2 ഡിവൈസസും തമ്മിലും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലിങ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. Then the disadvantages of mesh topology includes the amount of wires required to communicate or connect each system is tedious and headache. Since each device needs to be connected with other devices, number of I/O ports required must be huge. Then the third one, the scalability issues because a device cannot be connected with large number of devices with a dedicated point-to-point link. അപ്പോൾ ദർ ആർ മെയിൻലി 3 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഡിവൈസസും മറ്റെല്ലാ ഡിവൈസസുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു 100 അല്ലെങ്കിൽ 1000 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കേബിൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലേ? അത്രമാത്രം മതിയോ? പോരാ. കാരണം ഓരോ ഡിവൈസസിനും ഓരോ N-1 ഡിവൈസസിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കേബിൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടെഡിയസ് ആയിരിക്കും, വളരെ ഹെഡേക്ക് ആയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ ആ ഒരു സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമുക്കതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു കേസ് കൊണ്ട് തന്നെ. കാരണം ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ഡിവൈസ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസിനെ മറ്റെല്ലാ ഡിവൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഇതിലുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. Okay, next one is star topology. So here each device in the network is connected to a central device called hub. This star topology does not allow direct communication between these devices. So a device must have to communicate through a hub. If one device wants to send data to other device, it has to first send the data to hub and then the hub transmit that data to a designated device. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി. സോ ഹിയർ ദ ഡിവൈസസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ a node at the middle, and that is called the central device called the hub. Okay, so here the star topology does not allow direct communication between the devices. ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട്, ആ നോഡിലേക്കാണ് എല്ലാ ഡിവൈസസും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ദീസ് ആർ ദ computer devices and here you can see a middle, a central device. So each device does not connect to other device directly, it is connected through this hub. Okay, so it must have to communicate through the hub. If one device want to send the data, it has to first send the data to the hub and then the hub transmit that data to a designated device. Then the advantages of star topology, it is less expensive because each device only one I/O port and needs to be connected with hub with one link. Okay, and it is easier to install and it is less amount of cables required because each device needs to be connected with the hub only, and it is very robust. If one link fails, other links will work just fine, and it is easy for detection because the link can be easily identified.
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസസും ഹബിലേക്കാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിവൈസും മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹബ്ബുമായിട്ട് മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെഷ് ടോപ്പോളജിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കേബിൾസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ IO പോർട്ടും, it needs only one IO port and that needs to be connected with hub with one link. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കും. കേബിൾസിൻ്റെ എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ്, IO പോർട്ടിൻ്റെ എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാലും ദ അതർ ലിങ്ക്സ് വിൽ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. ദെൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ഷനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതാണ് ഒരു സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസിനെ മറ്റെല്ലാ ഡിവൈസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട, പകരം ഏതുമായിട്ട് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഹബ്ബുമായിട്ട് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ദെൻ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി: ഇഫ് hub goes down, everything goes down and none of the devices can work without hub. And this hub requires more resources and regular maintenance because it is the central system of star topology. Okay, so ഒരു ഹബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, റെഗുലറായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ എല്ലാ ഡിവൈസും ഹബ്ബുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഡിവൈസും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്? ഹബ്ബിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹബ്ബ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വർക്ക് ഫെയിലറായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ എൻ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലായി എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം എന്താ? ഇതിന് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള disadvantage എന്ന് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ബസ് ടോപ്പോളജി. In bus topology, there is a main cable and all devices are connected to this main cable through a drop line. And there is a device called a tap that connects the drop line to the main cable. Okay. And since all the data is transmitted over the main cable, there is a limit of drop lines and the distance the main cable can have. അപ്പോൾ ഒരു ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ കേബിൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എ ബാക്ക് ബോൺ. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബാക്ക് ബോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മെയിൻ കേബിൾ, all devices are connected to that main cable and that are called the drop lines, and all these devices are connected to the main cable using a device called tap. That tap connects the drop line to the main cable. Okay, and since all the data is transmitted over the main cable, there is a limit of drop lines and the distance a main cable can have. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻ കേബിൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഒരു ലിമിറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ അത് പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡ്രോപ്പ് ലൈൻസ് മാത്രമേ അതിന് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ലിമിറ്റേഷൻ കൂടി നമുക്കതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, next, the advantages of bus topology. It is easy to install. Each cable needs to be connected with backbone cable and it requires less cable than mesh and star topology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഷ് ടോപ്പോളജിയും സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയും പഠിച്ചു. അപ്പോൾ മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിവൈസസും മറ്റെല്ലാ ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേബിൾ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കുറച്ച് കേബിൾസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിലും കുറച്ച് കേബിൾസ് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ബസ് ടോപ്പോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ കേബിൾ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് കേബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അത് ആ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ കേബിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ഷനാണ്. എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോട്ട് സ്കെയിലബിൾ ആസ് ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹൗ മെനി നോഡ്സ് യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ബാക്ക് ബോൺ കേബിൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ കേബിള്
ഒരു ലിമിറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ആ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡ്രോപ്പ് ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നോട്ട് സ്കെയിലബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ റിംഗ് ടോപ്പോളജി. So here in the case of ring topology, each device is connected with the two devices on either side of it. There are two dedicated point-to-point link a device has with the devices on the either side of it. This structure forms a ring, thus it is known as a ring topology. Okay, if a device wants to send data to another device, then it sends the data in one direction. Each device in ring topology has a repeater. If the received data is intended for other device, then the repeater forwards this data until the intended device receives it. Okay, so that's all about the ring topology. So what is mean by ring topology? Here, suppose this is a ring. Here there is a, these are the nodes, okay, and it forms a ring topology. So there is a dedicated point-to-point link between the devices. So each device is connected with the other two devices. This device is connected with other two devices. Likewise, each device is arranged in a ring form. That is why we call it as a ring topology. If a device want to send a data to another one, suppose if this device want to send data to this one, it sends the data in this direction. Okay, then each device in ring topology has a repeater. So there is a repeater, and if that message is not intended for this particular device, then this repeater will forward this to other devices until the intended device is receives the message. Okay, അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഒരു റിപ്പീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്ററാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ആ ഒരു ഡിവൈസിലേക്കുള്ളതാണോ അതോ അതിനെല്ലാം മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസിലേക്കുള്ളതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ റിപ്പീറ്ററായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിപ്പീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ റിപ്പീറ്ററായി ചെക്ക് ചെയ്യും whether that message intend to that particular device or any other one. If it intends for this one, it will receive the data, otherwise it will forward it to the other device and it follows. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഒരു റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ഡിവൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡിവൈസ് പുതിയതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ managing is also easy to add or remove a device from the topology. Only two links are required to be changed. കാരണം ഏതൊക്കെ ഒരു ഡിവൈസിന് ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ആ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ രണ്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. Okay, then the disadvantages of ring topology. A link failure can fail the entire network as the signal will not travel forward due to failure. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, ആ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ഫെയിലർ, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലർ അവിടെ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഡാറ്റ ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസ് സിൻസ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ ഈസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ എ റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേ നെറ്റ്വർക്കിലെ മറ്റ് രണ്ട് ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ ഒരു സെയിം പാത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക്
ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, അവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസ് കൂടി ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. അത് റിംഗ് ടോപ്പോളജിയാണ്. അതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഏത് വഴിയാണ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാഫിക്കും ഇഷ്യൂസും നമുക്കവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. Then hybrid topology. So a hybrid topology means it's a combination of two or more topology. Okay, for example, a combination of star and mesh topology. So here you can see a star and mesh topology here. So we can say this is a combination of two topologies. So this is a hybrid topology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടോപ്പോളജീസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And this star and mesh combination is a common one. Okay, so here we have different advantages and disadvantages. Let's see the advantages, and we can choose the topology based on the requirement of, for example, scalability is our concern, then we can use star topology instead of bus topology. And the scalable, as we can further connect to other computer network with the existing network with different topologies. നമുക്ക് ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ സ്കെയിലബിലിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഒരു ബസ് ടോപ്പോളജിക്ക് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ലൈൻസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബസ് ടോപ്പോളജി, നമുക്ക് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ബസ് ടോപ്പോളജി. Next one, disadvantages of hybrid topology. There are mainly 3 disadvantages. The fault detection is difficult, installation is difficult, and design is complex. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും, കാരണം ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, വളരെ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ എവിടെയാണ് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഫോൾട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്കെയിലബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹബിൻ്റെ കേസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ മെയിൻ കേബിളിൻ്റെ കേസ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഏതാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിസൈൻ ഈസ് കോംപ്ലക്സ്. അതുപോലെ ഡിസൈനും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ട്രീ ടോപ്പോളജി. This tree topology is also known as hierarchical topology. The most common form of network topology is topology in use presently, and this topology imitates as extended star topology and inherits properties of bus topology. And this topology divides the network into multiple levels or layers of network. Mainly in LANs, a network is bifurcated into 3 types of network devices. The lowermost is access layer, where computers are attached. The middle layer is known as the distribution layer, which works as mediator between upper layer and lower layer. And the highest layer is known as core layer and is central point of the network, that is root of the tree from which all nodes fork. And this is what we call the star of stars. The tree topology ആണ് നമ്മൾ ഹയറാർക്കിക്കൽ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിന് സ്റ്റാർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ദിസ് ടോപ്പോളജി ഡിവൈഡ്സ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ടു
ഇതിനൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മെയിൻലി 3 ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിലെ ലോവസ്റ്റ് ലെയറിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ലെയറിനാണ്. ഈ ലോവസ്റ്റ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ലെയറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെയർ. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെയർ നമ്മുടെ അപ്പർ ലെയറിൻ്റെയും ലോവർ ലെയറിൻ്റെയും ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഡാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹയസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമ്മളൊരു കോർ ലെയർ എന്ന് പറയും. അതാണിത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ നോഡ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതിലേക്കാണ്? ഈ സെൻട്രൽ നോഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. Then the benefits of tree topology. It is easy to expand the network with more nodes, and it is easy to maintain and manage, and it is easy to detect an error in the network. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. ദെൻ ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ട്രീ ടോപ്പോളജി. It is profoundly cabled. This is expensive when compared to other topologies, and if the root node collapses, the network will also collapse. അപ്പോൾ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്കിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ട്രീ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കും ഫെയിലായി. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മറ്റ് ടോപ്പോളജിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും when we compare this with other topologies like mesh, star and ring, and it is profoundly cabled. So that's all about the tree topology.